Welcome sa zip9.com. In this video ay tutuloy natin yung ating series on algebraic expressions. Dito sa video na to ay mag-aaral tayo kung paano mag-divide ng algebraic expressions. Yung video na to, hindi siya kasama yung may exponent, no? So kung gusto nyong tignan kung paano yung sa exponent, pwede nyo tignan yung law of exponent. Pero dito, more on sa numbers lang tayo. Okay? So, numbers and expressions without exponents. So let's have our first example. What is 6a divided by 4, no? So, sabi natin, pag multiplication is the same as, or division is the same as multiplying that number with a reciprocal, no? Or that expression with a reciprocal. At yung reciprocal ng 4 ay 1/4, no? So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-divide by 4 or pwede rin natin siyang i-multiply by the reciprocal of 4 which is 1/4, no? So, dito, siguro dito na natin lagay sa kabila. So, 6a times 1/4, and of course, i-multiply natin yung number, di ba? So, magiging 6 times 1/4, no? Times a. At alam natin na yung 6 times 1/4, di ba sabi natin pag whole number may over 1 siya palagi, no? Kasi 6 divided by 1 is also 6. So pag ganito na siya, pwede na natin i-multiply yung numerator tsaka denominator, no? So pag nag-multiply tayo ng fraction, madali lang kasi i-multiply lang natin yung numerator tapos kunin natin yung product, yun yung product ng fraction, yung kanyang numerator, at yung product ng denominator, yun din yung magiging denominator ng ating resulting fraction. So magiging 6/4 yan, no? 6/4 times a, no? And then, ang 6/4, pwede natin siyang i-reduce to lowest terms by dividing 2, no? Dun sa kanilang, dividing 2 dun sa both numerator and denominator. So, magiging 3/2. So, 6 divided by 2 is 3. And 4 divided by 2 is 2. Times a, which is equal to 3/2a, no? Sabi natin sa algebraic expression, tinatanggal na yung multiplication sign, no? So, pwede natin siyang 3/2a. Well, sabihin mahaba, no? Pinapakita ko lang yung proseso, but of course, pwede na kayong dumiretso yan, no? Kung alam nyo na yung proseso. Yun naman kailangan daanan lahat yan. So, this is solution 1, no? Sorry. This is solution 1. Ang solution 2 natin, pwede na natin idiretso ang 6a/4, or ang 6a divided by 4 is the same as 6a/4, di ba? Tapos, ang 6/4, katulad dito, ay pwede natin siyang lowest terms, magiging 3a/2, no? Magiging 3/2 yung 6/4, katulad ng ginawa natin kanina. So, itong dalawang expression na ito, pareho lang yan, no? Yung 3a/2 tsaka 3/2a. Kasi, pag sinabi natin 3/2a, di ba? Dito siya nanggaling. Magiging 3/2 times a, no? At alam natin, pag ito yung a na yan, pwede natin lagyan ng over 1. No? So, magiging 3a yung nasa taas, tapos yung 2 yung nasa ibaba. So, 3a/2. Okay? So, pareho lang yung dalawang expressions na yan. Next, we have number 2, we have 3m plus 9 divided by 3. So, yung buong expression na ito ay i-divide natin by 3. And again, yung division by 3 can be thought of as multiplication by the reciprocal of 3. At ang reciprocal ng 3 ay 1/3, no? Ang reciprocal pala ng a is 1/a, no? Of course, a is not equal to 0 kasi hindi naman tayo pwedeng mag-divide by 0. So, any number. Kaya yung sabi natin kanina, yung reciprocal ng 4 ay 1/4, ang reciprocal ng 3 ay 1/3. At sabi natin, pag nag-divide tayo ng number by a certain number,
it's the same as multiplying that number, this number, or this expression, by the reciprocal of that number. No? So, pwede nating gawing multiplication and then reciprocal, magiging 3m times, 3m plus 9 times 1/3, no? And again, from the previous video, napag-aralan natin yung distributive property. Pag meron tayong multiplication na ganito tapos meron tayong parenthesis, or yung expression na naka-parenthesis, i-distribute natin yan dito, no? Yung 1/3. So, magiging 3m times 1/3, no? Distribute natin yan plus 9 times 1/3. Okay? So, yung 3m plus 1/3, syempre, i-multiply natin yung 3 by 1/3. So, 3 times 1/3 times m, i-reorder lang natin, plus, pwede na natin ito i-compute, di ba? 9/1 times 1/3. Okay? So, ang whole number, pwede natin siya lagyan ng over 1. So, this becomes 3/1 also times 1/3 times m plus, ano ang 9/1 times 1/3? Pag nag-multiply tayo ng fraction, i-multiply lang natin yung numerator. So, 9 times 1 is 9. And then, yung denominator, i-multiply din natin. Magiging 3. 1 times 3 is 3. So, ito magiging 3 over 3. No? 3 times 1 tapos 1 times 3 times m plus, ano ang 9/3? 3 na siya, di ba? 9 divided by 3 is 3. Which is equal to 1 times m. 1 na ito, 3/3. Plus 3. Or, pag 1 na, ano na siya, di ba? Tinatanggal na rin natin. And, yung multiplication, tinatanggal na rin natin yan. So magiging 1m plus 3. At ang 1m, pwede na natin siya isulat as m plus 3. So, ito yung pinakasagot natin dito. Again, you don't have to go through all this. Pinapakita ko lang kung paano siya maging ganito. No? Pwede natin siya idiretso, di ba? Yung 3m divided by 3 is 1m. 1m na kaagad yan. And then yung 9 divided by 3, or 9 times 1/3, magiging 9 divided by 3, magiging 3 siya. So, diretso na dito. Okay? So, pinapakita ko lang yung steps niya ng buo. Pero, of course, kung nagmamadali kayo, you don't have to go through all these steps, no? Number 3, we have 12. Tanggalin na natin to para hindi kayo malito. We have 12p minus 8 divided by -4. Okay, dito hindi naman tayo gagamit ng reciprocal, no? Pwede nating sabihin, ang pinakamadali pag may minus is to convert it into an addition problem or an addition expression, no? Kasi for example, kung naalala nyo yung ating pinag-aralan, sabi natin na a minus b is the same as a plus -b, no? So, subtracting a number is the same as adding its opposite, no? So, a minus b is the same as a plus -b. Ibig sabihin yung 12p minus 8, pwede natin siyang transform into this form, no? So, magiging 12p plus yung dito -8 divided by -4. Okay? So, ito, pwede natin siyang all over -4 siya, di ba? Kasi this whole expression divided by -4, so magiging 12p plus -8 all over -4. Kapag ganito, anong pwede natin gawin, no? Pwede natin siyang gawing 12p over -4 plus -8 over -4. Bakit natin ito pwedeng gawin? Kasi pag may similar fraction tayo na a over c plus b over c equals a plus b over c. Okay? So, equal yan dalawang yan, di ba? Kuwari, 2/3 plus 1/3
Di ba pag similar fractions sila, pwede natin pagsamahin yung sa taas, magiging 3 over 3 siya. Pwede natin i-add ng diretso. So, ganun din dito, pabaliktad lang ginawa natin. Naka-add na siya ng diretso dito. Ang ginawa natin, pinaghiwalay natin siya. No? So, from here, pinaghiwalay natin siya dito. No? Katulad nito. Pwede lang yun sa sa similar fractions Pag dissimilar, hindi mo na yan pwedeng ganyanin. Paghiwalayin. Next, we have what is 12 divided by negative 4, diba? 12 over negative 4 is the same as 12 divided by negative 4. So, magiging negative 3 plus negative 3p plus 4. No? Kasi negative 3p plus 2. Kasi yung negative 8 divided by negative 4 is positive 2. So, magiging negative 3p plus 2. Yun na yung ating pinakasagot. Okay, of course, kung nalilito kayo dito, pwede nyo of course, gamitin tong isa dito, no, na another solution. But I think this is fairly easy, no. I think this is even easier than this one. Mas maiksi siya. Okay, so far yan lang muna yung ating division of algebraic expressions. Again, itong division na ito ay pinapakita lang natin yung mga expressions na walang exponents, no? Ang divisor lang natin dito ay number. Hindi tayo naglalagay ng ng expression dun sa divisor. Okay, maraming salamat and I hope meron kayo natutunan sa video na to. Gusto kayong invite sa zip9.com. Punta kayo dyan para makita nyo yung list ng videos natin na sunod-sunod. Maraming salamat. And of course, by the way, bago ako mag-end, pwede yun kayo mag-subscribe sa ating channel. Click nyo lang yung subscribe button dun sa baba ng video. Maraming salamat and see you in the next tutorial.